What's up good people, it's Barista Dewan back with another video. Today I will show you how to make raspberry iced tea. It's super easy recipe. You can make at your home, at your office or anywhere else. So এটার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছিল মনিনের রাসবেরি টি সিরাপ। এটা হচ্ছিল অলরেডি টি অ্যান্ড রাসবেরি সিরাপ দুইটা মিক্স করা, সো ইটস কল্ড প্রিমিক্স টি সিরাপ। আর হচ্ছিল একটা খালি গ্লাস আর তার সাথে কিছু পানি 120 ml আর obviously ice. So let's go. For a good flavor of iced tea you have to use 40 ml of Monin raspberry tea syrup or any Monin tea syrup, and then ice and 120 ml of water. It looks so nice. See, it's burnt and caramelized. So here is your raspberry iced tea. এরকম মজার আরো অনেক ড্রিঙ্ক পেতে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম। টেস্ট করে দেখি কেমন লাগে। তো আমার একটা ফুড রিভিউ চ্যানেল আছে, ইটস কল্ড দ্য আরবান ফরকার্স, সো ইউ ক্যান চেক মাই রিভিউ ভিডিওস ওভার দেয়ার। ইটস গুড, আই লাভ মাই সেলফ বিকজ আমি অনেক ভালো জোস মকটেলস বানাইতে পারি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।